Mesdames et messieurs, chers actionnaires, je m'adresse à vous aujourd'hui dans des circonstances qui sont une fois de plus sans précédent. Je regrette sincèrement que nous devions, pour la 3e année consécutive, organiser virtuellement notre Assemblée générale annuelle. Selon les règles suisses en vigueur, il nous était impossible d'envisager de se réunir en personne. Je vous remercie donc de votre participation virtuelle aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vivons une époque à la fois difficile et complexe, hors du commun. Covid demeure une préoccupation centrale. Alors même que nous commençons à sortir de la pandémie dans certaines parties du monde, d'immenses incertitudes demeurent quant à sa trajectoire future. De plus, nous faisons face maintenant à un conflit intense en Europe, où nous assistons à des violences, des souffrances et des pertes de vie humaines. Nous nous retrouvons de nouveau à un moment de notre histoire qui appelle à la solidarité, qui exige que chacun d'entre nous fasse son possible pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Le moment est grave et Nestlé est consciente de ses responsabilités. En premier lieu, il s'agit de la sécurité et la santé de nos employés, là où il y a un conflit, mais aussi ailleurs. Notre priorité est aussi d'assurer l'approvisionnement de produits alimentaires et nutritionnels de base, là où il y a besoin, et de continuer à être présents dans nos communautés, là où nous pouvons aider. À travers ces crises, ce sont la motivation, l'engagement et le professionnalisme de tous nos collaborateurs et collaboratrices sur les sites affectés et ailleurs qui définissent la réponse de Nestlé. Je tiens à remercier chacun d'entre eux, en particulier ceux qui sont directement touchés pour tout ce qu'ils ont fait et font encore. Leurs actions nous permettent de tenir nos promesses dans un monde soumis à autant de chocs. J'admire leur courage et leur détermination. Ils font Nestlé. Ils sont Nestlé. Et je leur rends hommage. Je tiens également à remercier notre équipe de direction pour sa capacité d'adaptation et pour son travail acharné. L'année dernière, j'ai souligné que 2020 n'avait pas été la plus facile des années. 2021 ne s'est pas avéré plus facile. Et maintenant, 2022 s'annonce tout aussi difficile. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, permettez-moi, dans le cadre de notre Assemblée générale d'aujourd'hui, de revenir sur 2021. C'était une année au cours de laquelle Covid est resté au centre de nos préoccupations et pendant laquelle des pressions telles que l'inflation et les tensions dans l'approvisionnement sont venues s'ajouter. Tout au long de cette année difficile, Nestlé a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie à long terme en matière de nutrition, de santé et de bien-être. En répondant aux préférences et besoins des consommateurs avec une innovation accélérée et constante, avec une transformation digitale et avec un soutien fort à nos marques, une gestion rigoureuse de notre portefeuille, Nestlé s'est ainsi bien positionné pour les défis du futur. Les points forts de notre orientation stratégique sont nombreux. Nous avons réalisé d'importants investissements dans nos catégories à forte croissance ainsi qu'en recherche et développement. Et ça, pour rendre notre portefeuille plus sain, plus savoureux et plus durable. Nous avons continué d'innover dans des domaines tels que la valeur nutritionnelle de nos produits, les protéines végétales, les emballages ou le numérique. Et ce dernier est un pilier essentiel pour Nestlé.
Dans toutes nos catégories, les écosystèmes digitaux ouvrent de nouvelles perspectives de connaissances, d'innovation et de façons de travailler et de croissance rentable pérenne. Et nous avons continué à mobiliser notre créativité et à exécuter nos plans dans le domaine de la durabilité, conformément à notre engagement d'atteindre zéro émission nette. En outre, fin de l'année passée, nous avons annoncé la vente à L'Oréal de 22,26 millions d'actions L'Oréal. À la suite de cette transaction, Nestlé détient 20,1% de L'Oréal et continue ainsi d'offrir son plein soutien à la stratégie de création de valeur de cette société. En conséquence, Nestlé a décidé de terminer le programme de rachat d'actions initié en janvier 2020 en annonçant un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de francs suisses. Et ce dernier ira de janvier 2022 à la fin de décembre 2024. Et toujours avec la flexibilité selon les besoins de Nestlé. Aujourd'hui, notre conseil d'administration est heureux de pouvoir proposer un dividende de 2,80 francs suisses par action. Et si cette proposition est adoptée, il s'agira de la 27e augmentation consécutive du dividende annuel de la société. Autre preuve qu'en ces temps très incertains, Nestlé s'engage à demeurer une entreprise cohérente, résiliente et fiable sur le long terme. Mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur nous. Chers actionnaires, l'alimentation et une bonne nutrition sont fondamentales pour la santé, le bien-être et le plaisir de chacun. Et dès le départ, Nestlé s'est engagé à améliorer l'accès à une meilleure nutrition. C'est pourquoi nous continuerons d'ajouter à notre portefeuille des produits qui permettent une alimentation accessible, une alimentation abordable, disponible et nutritionnelle, qui répond aux besoins des communautés là où nous sommes présents. Nous pensons que nous avons un rôle positif à jouer tout au long de la chaîne de valeur pour garantir un système alimentaire sain et durable. Nous sommes très conscients que le système actuel n'est pas tenable dans la durée. Et c'est pour cela que nous mettons tout en œuvre en collaboration avec les autres acteurs concernés pour apporter notre savoir-faire et notre soutien à cette transformation. Nous sommes convaincus que notre succès à long terme repose sur la création de valeur, autant pour vous, nos actionnaires, que pour la société dans son ensemble. Nous voulons avoir un impact positif. C'est ce que nous appelons la création de valeur partagée. Cette conviction est plus importante que jamais. En 2021, nous avons encore démontré notre engagement à l'égard de cette approche opérationnelle. Nous avons accéléré nos efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous nous sommes engagés dans une démarche visant à dépasser la durabilité, en adoptant la régénération. Plus particulièrement, nous avons établi nos plans pour soutenir et accélérer la transition vers un système alimentaire régénératif. Ceci vise à protéger et restaurer l'environnement, à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et à accroître le bien-être des communautés agricoles. En encourageant une telle démarche, et à seulement 8 ans de l'échéance des objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies, nous mettons en place les bases d'une production alimentaire durable pour l'avenir. Et nous contribuons à la réalisation des objectifs climatiques ambitieux que nous nous sommes fixés. Et tous ces engagements, tous ces objectifs, toutes ces ambitions sont de telle importance que nous avons intégré ces indicateurs sur les critères d'environnement, ces critères de société, de gouvernance, dans la rémunération de la direction du groupe. Mes chers actionnaires,
La gouvernance de Nestlé joue un rôle essentiel dans la création de valeurs durables. Et la composition du conseil d'administration est particulièrement importante à cet égard. Nestlé bénéficie d'un conseil d'administration expérimenté et diversifié, doté d'une expertise variée et directement pertinente pour la société. Et aujourd'hui, il me tient à remercier 2 membres qui ont décidé de ne pas se présenter pour réélection. Anne Venneman et Casper Rostedt. Je tiens à les remercier chaleureusement pour toutes leurs précieuses contributions. Anne Venneman est restée parmi nous pendant 11 ans, siégeant à plusieurs comités et président du comité de durabilité que nous avons créé l'année dernière. Au cours de toutes ces années, j'ai toujours apprécié ces points de vue qui m'ont convaincu par leur vision du monde résolument centrée sur l'humain. Et Casper Rostedt a fourni au conseil d'administration des éclairages pertinents sur le monde de la consommation et du numérique. Et je tiens à l'en remercier vivement. Suite à ces annonces, j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui 2 nouveaux membres au conseil d'administration. Luca Maestri, responsable des finances chez Apple, et Chris Léon, responsable de marketing chez Schneider Electric. Luca Maestri apporte plusieurs années d'expérience dans la finance et l'administration des entreprises internationales, opérant à une très large échelle avec une grande complexité. Et Chris Léon offre au conseil d'administration ses connaissances approfondies de l'Asie et des marchés émergents, ainsi qu'une expertise bien rodée en matière de communication, de marque et de digitalisation. Avec ces candidatures proposées, le conseil d'administration de Nestlé comptera 14 membres, dont 12 administrateurs indépendants. Dans un environnement en rapide évolution, la société a tout à gagner du profond professionnalisme, de la diversité géographique et culturelle et de l'expertise aux multiples facettes de notre conseil d'administration. Je tiens à remercier très sincèrement tous les membres de ce conseil pour leur engagement dans ces temps difficiles, dans ces temps mouvementés. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, permettez-moi de conclure par quelques mots tournés vers l'avenir. L'évolution actuelle du monde ne facilite pas la tâche des entreprises. La complexité et surtout l'ambiguïté auxquelles nous sommes tous confrontés se manifestent sous de multiples aspects, que ce soit géopolitique, que ce soit commercial, économique, financier, politique, environnemental ou système de valeurs. Et dans ce contexte, une vision stratégique claire, des valeurs profondes, une approche à long terme, une raison d'être bien articulée, bien comprise et vécue par tous nos collaborateurs, constitue notre cadre de décision et d'action. Ensemble, ces leviers apportent constance et cohérence au fil du temps. Ils unissent toutes les parties prenantes au sein de notre entreprise, mais aussi ainsi à travers nos engagements extérieurs. Notre stratégie, nutrition, santé et bien-être, et notre approche de création de valeurs partagées sont fermement établis. Ce qui sont désormais plus pertinents que jamais, ce sont nos valeurs et notre raison d'être. Notre raison d'être de croire en la force d'une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous, aujourd'hui, ainsi que celle des générations à futures. Mesdames et messieurs, chers actionnaires, il me reste à vous remercier pour la confiance indéfectible que vous accordez à Nestlé. J'espère sincèrement que nous nous retrouvons en personne en 2023. Et en attendant, je vous souhaite santé et sécurité pour l'année à venir. Merci. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Marc
Marc Schneider, notre administrateur délégué. Marc, c'est à toi. Thank you, Paul. Dear fellow shareholders, I'm pleased to speak to you today to give you an update on our business and some of our important sustainability topics. As Paul mentioned, we considered it prudent to again hold the annual general meeting without shareholder presence, but we look forward to meeting with you in person next year. Regarding the tragic war in Ukraine, please allow me to add a few words in addition to what Paul has already said. When Russia invaded Ukraine, we were all deeply shocked. Our immediate response was to do everything possible to keep our own employees safe and to support them, as well as the Ukrainian people. We mobilized our teams across the region to get food and essential supplies to the people, those in the country, as well as refugees in neighboring countries. We provided financial support, and we're continuing all of these efforts today. Companies have faced calls to take a firm stand and go well beyond international sanctions. We found ourselves thrust into global politics like no other moment in recent history. To some, it may have appeared that Nestlé was not listening closely enough, or that we were not acting quickly enough in response to current events. But even in times of war, we believe universal values and principles should continue to apply. For us, as a food company, the basic right of access to food is key. We always try to live up to our values and do the right thing, and that has driven our response to date. In Russia, we scaled back our operations to focus on providing essential food, such as infant food and medical nutrition. We're suspending the production of most of our brands. We halted all non-essential imports into and exports out of Russia. We stopped all advertising. We suspended all capital investments in the country. And we continue to fully comply with all international sanctions on Russia. Our remaining presence in Russia is not because of profits, but because our role is to bring food to people. While we do not expect to make a profit in the country or pay any related taxes for the foreseeable future, any profit will be donated to humanitarian relief organizations. Our priority continues to be the safety of our colleagues in Ukraine. We stand with the people of Ukraine, with our 5,800 employees in the country, and with the international community in the call for peace. Moving now to 2021, we had a very strong year. In a year when we had to navigate significant supply chain constraints and fast rising input costs, we delivered. We limited the impact of exceptional cost inflation for our consumers through diligent cost management and responsible pricing. And we didn't lose sight of our long-term goals. Paul mentioned that we stayed focused on executing our strategy, on increasing our growth investments, and on evolving our portfolio. With the acquisitions of Noon and the core brands of the Bountiful Company, we continue to build Nestlé Health Science into a leading global nutrition and health business. And we further sharpened our focus on international premium and mineral water brands, as well as healthy hydration products through the acquisition of Essentia Water and the divestment of mainstream water brands in North America. We demonstrated Nestlé's dependability even in difficult times. Our efforts resulted in strong organic sales growth of 7.5%. This was supported by strong at-home consumption during the pandemic, as well as a steady recovery of our business with restaurants and cafeterias. But the key message is that we're now solidly positioned to achieve sustained mid-single-digit organic sales growth. We have the portfolio and the innovation capabilities to achieve this. Our organic growth rate was the result of strong performance in most geographies and categories. 3 categories stood out: pet care, Nestlé Health Science, and coffee. Pet care and Nestlé Health Science both saw double-digit organic growth.
Coffee came in just shy of double-digit organic growth at 9.7% and remained the biggest contributor to the group's overall organic growth rate. Sales of Starbucks products reached 3.1 billion Swiss francs. This is over 1 billion Swiss francs higher than in 2018 when we made our agreement with the company. The mid to long-term future for these three categories also looks very promising. Rising pet adoption rates around the world will translate to a greater need for pet food. Flexible home office working models will mean people continue to drink more coffee at home. And a renewed interest in personal health and in boosting the immune system will bolster the need for vitamins, minerals, and supplements. In 2021, we also saw double-digit growth in our vegetarian and plant-based products, even at a time when others in the category were lagging. Our early entry into specialties, such as plant-based alternatives to tuna, shrimp, or egg, has given us an advantage, and we will continue to invest in R&D in this space. Our plant-based offering is revitalizing Nestlé's food business. E-commerce sales grew by 15.1%, reaching 14.3% of total group sales, largely related to the pandemic. We believe that this trend is here to stay, as people have discovered the convenience and benefits of shopping for food and beverage products online. Our ambition is to drive this number to 25% of total group sales by the year 2025. Our underlying trading operating profit margin was slightly lower versus 2020 at 17.4%, reflecting time delays between cost inflation and pricing actions. Net profit attributable to shareholders grew by 38.2%. This was related to the gain on the disposal of L'Oréal shares, which more than offset higher asset impairments and other one-off items. Earnings per share also increased by 41.1% to 6 francs and 6 centimes. The entire Nestlé team stepped up, remained agile, and delivered solid results in a challenging environment. I would like to take this opportunity to thank all employees for their tremendous efforts. They went over and above what was expected. 2022 is not requiring any less. An extremely challenging environment is now exacerbated by the effects of war. We must stay flexible and remain focused as we continue to execute on our long-term objectives. We will deliver further meaningful, consumer-driven innovations at an ever faster pace, and we will advance our digitalization capabilities to enhance efficiency and growth. We will only make acquisitions to support our portfolio development if they fit with our well-defined strategy. As always, we will make such decisions with financial prudence. Creating value for you, dear shareholders, as well as all our stakeholders, is our ambition in the short and the long term. To sustain long-term success, however, we must also help to tackle the most defining issues of our time. As the world is reeling from the consequences of war, all other challenges seem to have faded away. But climate change is still very much with us. Nestlé remains committed to its ambitious sustainability goals. At last year's AGM, we presented our detailed climate roadmap and asked for your support through an advisory vote. Let me use this opportunity to give you an update on where we stand. I'm pleased to report to you today that we have passed peak carbon. Since 2019, our greenhouse gas emission levels have been going down, even as our business volume has grown substantially. This is significant. We hear about many companies' plans and promises to deliver carbon reductions in 20 or 30 years. But ultimately, what counts is whether those companies are acting now, whether the emissions are trending down already today. Here, Nestlé is on the right track. As you know, our ambition is to achieve net zero emissions by 2050. We have also set ourselves intermediate targets in line with the Science Based Targets initiative
to reduce emissions by 20% over the next 3 years and by 50% over the next 8. In 2021, we achieved an absolute reduction of 4 million tons of CO2 equivalents, for example by switching to renewable electricity or encouraging the use of natural fertilizers in farming. Reductions will be our primary path to net zero emissions. To address the remaining emissions, we are implementing nature-based solutions to remove CO2 equivalents. As a company with a large land footprint, it makes sense that we take measures within our value chain to remove emissions from the atmosphere and sequester them. We have already initiated removals of 9.7 million tons of CO2 equivalents. The development and implementation of regenerative agriculture is key to our climate strategy. We are investing 1.2 billion Swiss francs by 2025 to help farmers introduce practices that will improve soil health, restore water cycles, and increase biodiversity. We are providing them with state-of-the-art science and technology, offering investment support for equipment, and paying premiums for regenerative agriculture products. Protecting and restoring forests and natural ecosystems is also an essential part of Nestlé's Net Zero pledge. We have committed to achieving and maintaining 100% deforestation-free supply chains, growing 200 million trees by 2030, and supporting 15 sustainable landscape initiatives by 2023 to transform the key landscapes we source from. I encourage you to take a look at our Creating Shared Value and Sustainability report, as well as our Climate Risk and Impact report. These offer more concrete examples of the real work we're undertaking to achieve our climate goals. As we strive to make products that are good for the planet, so too do we aim to produce products that are good for people. As Paul laid out, we will make our portfolio healthier and help people enjoy a tasty, balanced diet. We're adding whole grains, fiber, as well as essential vitamins and minerals. Last year, for example, we delivered more than 196 billion servings of food fortified with vitamins and minerals to address nutritional deficiencies in low and middle-income countries. And of our affordable, accessible products, 83% are now fortified with at least one essential micronutrient, often lacking in people's diets, for example iron, zinc, vitamin A, and iodine. Between 2017 and 2021, we also reduced the added sugars in our foods and beverages by 5%. And we made a new global commitment to further reduce sodium in key categories of frequently consumed products by 2025 and 2030. Nestlé takes a scientific approach to nutrition, promoting a balanced diet that leaves some space for indulgent products when consumed in moderation. We help people eat healthier by developing new products and by continuously reformulating existing products to create healthier meals. For example, we're expanding our plant-based offering and are using more natural ingredients in all of our products. We also provide transparent information on product packaging to help people make informed choices. Nestlé supports the mandatory implementation of the Nutri-Score nutrition label across all EU countries. Nutri-Score encourages the continuous improvement of products. We also fully support appropriate rules related to marketing to children and have been recognized for our industry leadership and commitment in this important endeavor. And of course, we ensure that we're fully compliant with all applicable regulation around the world. In 2021, Nestlé placed first for the second time in a row in the ATNI ranking of the world's 25 largest food and beverage manufacturers. We also placed second overall in the World Benchmarking Alliance's ranking of the 350 world's most influential food and agriculture companies. Our hard work in 2021 allowed us to achieve strong results. It was a difficult year, but the entire team persevered
and stayed focused on our priorities, including more products in our portfolio that are good for our consumers, good for the environment, and make good business sense. We are continuing on the same path in 2022. Your confidence in us gives us the space to act with decisiveness. For that, we're grateful. We wish you and your families all the best for the remainder of the year, and we look forward to speaking in person again next year. Stay healthy and stay safe.